The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, how are you all? ഓണാഘോഷമൊക്കെ ഗംഭീരമായില്ലേ? എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ? ആ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് പഠനവും തുടരാം. നമുക്ക് കുറച്ചു കാലം കൂടി ഈ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും. Today we will start the new chapter, the Indian Constitution, Rights and Duties. A constitution is a set of rules and regulations guiding the administration of a country. The Constitution of India is the supreme law in India. The Constitution of India is the framework for political principles, procedures and powers of the government. The Constitution of India was framed by a Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan of 1946. On the basis of the reports of these committees, a draft of the Constitution was prepared by a 7-member drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, is often called the father of the Indian Constitution. The Constitution of India came into force on 26th January 1950. At the time of its adoption, the Constitution contained 395 articles and 8 schedules and was about 1,45,000 long, making it the longest national constitution to ever be adopted. Currently, the Constitution of India has 448 articles in 25 parts and 12 schedules. Look into the first page of our chapter. We see the preamble of the Constitution of India. The preamble of the Indian Constitution, based on the objective resolution drafted and moved by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946 and passed by the Constituent Assembly. Let's see what it says. The Constitution of India Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay, in the preamble, it is declared that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. അതായത് പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി ഇന്ത്യ മാറി. ഇറ്റ് ഓൾസോ എൻഷുവേഴ്സ് certain socio-political and economic objectives. Socio-economic and political justice, freedom of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Provisions for achieving these objectives mentioned in the preamble are included in our Constitution. Important among them are fundamental rights, directive principles and fundamental duties. ഭാവി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് ആ മുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ, നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളും. We have to discuss one by one in detail. First, let us discuss fundamental rights in detail. Fundamental rights. Rights which are integral part of a democratic society are ensured by India. Fundamental rights are included in the part 3 of our constitution. Why certain rights are known as fundamental rights? Fundamental rights are those rights which cannot be denied to a person at any cost. They are inevitable for the holistic development of an individual. They are very essential for leading a dignified life. So, the fundamental rights and their protection are very important in a democratic society. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. We know that Indians had been denied many rights during the British rule. The Indian freedom movement repeatedly raised the demand for ensuring rights of the citizens. The most important among them was the Nehru Committee report of 1928. This report submitted a list of rights which are to be ensured to the people of India. The framers of the constitution prepared the fundamental rights based on the rights aimed by the struggle for independence and recommended by the Nehru Committee report. The Bill of Rights in the American Constitution also influenced the formulation of our fundamental rights. നമുക്കറിയാം, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് അടിമത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. 1928 നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും അമേരിക്കൻ അവകാശ പത്രികയും മൗലികാവകാശ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിച്ചു. There are 6 fundamental rights in the Indian Constitution. Let's look at them in detail. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, rights to constitutional remedies. I will repeat. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. We will discuss each of them in detail in the coming classes. See you in the next class. Thank you.